de signos y aplicamos un análisis semiótico de comunicación estratégica. Si tomamos como ejemplo, por decir algo, los detergentes, encontramos que en detergentes, en esta primera fase de estudio semiótico que no involucra el consumidor, tenemos en la comunicación de las marcas brillos, destellos y Sí se debe estrellas, escuchar, como lo pueden ver ahí. Entonces sí ahí se debe escuchar, tendríamos Munda. un primer hallazgo que podemos validar Ah, con el consumidor, pero que también podemos explorar con el consumidor. Ahí vamos a una segunda etapa. Esta segunda etapa, entonces ya es una etapa que es un trabajo de campo con consumidor que se puede hacer con grupos focales o se puede hacer también con entrevistas en profundidad y con etnografía. También la hemos aplicado con etnografía. Pero en definitiva lo que buscamos acá es que el consumidor haga una especie de clasificación o de mapa de ese campo semántico o categoría que llamamos en marketing del problema o los problemas y la solución o las soluciones. Entonces, él nos puede decir que para él la limpieza de un detergente lo tranquiliza, lo alivia, lo dignifica, que la mugre puede ser algo indignante, que puede ser algo que atenta contra su imagen ante los demás, pero que además ese brillo que vemos en los detergentes, esas estrellas y esos brillos pueden corresponder a un brillo personal o social. En esta etapa hay que tener bastante cuidado porque hay muchos signos o códigos transversales a los campos semánticos. Entonces, si pensamos en las estrellas, en los brillos y en los destellos, los encontramos también en cerveza, pero también los encontramos en analgésicos y obviamente en esos campos semánticos adquieren un significado diferente por el contexto donde se encuentran esas marcas y por el contexto de su campo semántico o categoría en marketing. Es muy importante diferenciar esos elementos distintivos para que evolucionen con la marca a través del tiempo, para que puedan estar bien asociados a esa marca. Entonces, acá terminamos la primera parte, que es el análisis semiótico y el consumidor. Entonces, tomamos el mundo de la comunicación de las marcas y el mundo del consumidor. Pasamos a la segunda parte, que ya es la minería metafórica como tal. Entonces, a partir de esos hallazgos del estudio semiótico y de la confrontación con consumidor y de la exploración con consumidor, empezamos a construir una herramienta que yo he llamado lotería semiótica. Y la llamo lotería semiótica porque se construye a manera de un juego, a manera de un reto que obligatoriamente que la persona tiene que ganar, tiene que triunfar en ese juego. Entonces, en este paso, que son ya talleres de creación, tipo design thinking, empezamos a enfrentar al consumidor a esos retos y a esos juegos. Entonces, sabemos por lo que traemos de la etapa anterior o de la primera parte, que esos destellos, esos brillos, pueden ser un brillo personal, pero que también pueden estar asociados a una varita mágica, a una madrina, ¿sí? Que es la representación de la solución actual, mágica, que tienen esos detergentes. Pero entonces vamos a decirle que esa solución mágica ha perdido poder y vamos a colocarlo en un ambiente metafórico del agobio que genera la mugre. Podemos decirles que su familia está en medio de un fango que se los va a absorber y que debe salvarlos de ese fango. En esa medida ellos pueden crear cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de ayuda, y en ese caso pueden decirnos, pues quiero un avión de caza que ataque el fango y que rescate mi familia. Si ese avión de caza es frecuente durante los talleres, o sea, sale taller tras taller, se valida
taller tras taller, entonces podemos encontrar una metáfora de un avión de combate que además tiene efectividad, rapidez, poder, tecnología, y podemos empezar a perfilarlo para hacerlo un elemento distintivo de una marca de detergentes. Entonces, esta es la metodología en términos generales para buscar o encontrar metáforas profundas y vincularlas como elementos distintivos de marca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por ajustarte a los tiempos. Bueno, te pediría dejar de compartir para que yo pueda entonces continuar. Muchísimas gracias. Nosotros ahora voy a presentar la ponencia que elaboré en conjunto con Valina Yeropanta. Como yo les decía, yo soy Elia Cornelio Marisoy, doctora en Comunicación, Tecnologías y Sociedad, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de México, y realizó trabajos además de semiótica en estudios de medios televisivos, de audiencias y traducción audiovisual. Este trabajo lo hago en colaboración con Valina Yeropanta, quien es arquitecto y urbanista de la universidad, también graduada en la Sapienza. Ella es profesora asociada en la Universidad Tecnológica de Creta en Grecia y se especializa en investigación sobre las ciudades inteligentes, el análisis de las tecnologías y la inclusión en la planificación urbana. Entonces me gustaría presentarles ahora nuestro trabajo. Va a ser un poquito acelerado, me disculpo, y le pediré también a Karen que nos ayude con el tiempo. Se trata en este caso de la aplicación de una metodología que es pues conocida por todos, que es la semiótica generativa de Gray Mass, para revelar la visión del futuro del gigante informático Microsoft. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, lo que hicimos fue un análisis de ciertos videos que produce Microsoft, que tienen la idea de predecir cómo va a ser el uso de la tecnología en el futuro. Y lo hacemos ahora, aunque el video es de 2015, porque sentimos que el gigante Microsoft ha recuperado relevancia desde el año pasado con esta situación de la pandemia. Teníamos, por ejemplo, que en el 2019 Teams tenía 13 millones de usuarios, mientras que ahora cuenta con 250 millones de usuarios en el mes de julio de este año, lo cual es un crecimiento impresionante. Y LinkedIn ha seguido creciendo de manera continua y es una de las redes sociales más importantes ahora, con 700 millones de usuarios. Además, si usted ve la prensa, encuentra que hay una bonanza en el uso de Office 365 para negocios, y bueno, todos sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, la consola Xbox también, que ha sido lanzada recientemente. Entonces, por eso es que decidimos volver a echarle un vistazo a este video, que es parte de una serie muy larga de videos que ha producido Microsoft, en los que trata de mostrar cómo podría ser el futuro en el uso de la tecnología. De manera particular nos interesa una serie de 3 videos que se llaman Productivity Future Vision, que tienen personajes con los que uno se puede identificar, que tienen una representación de la tecnología un poco más cercana a la realidad. Y vamos a analizar el de 2015, que sería el número 3. Estos videos que salieron en 2009, 2011 y 2015 precisamente, proponen escenarios para el uso futuro de la tecnología en los campos de la educación, los negocios y la investigación científica. Si no los han visto, yo les recomiendo buscarlos. De manera particular nos centramos en el video del buzo, que sería el último, y que puede todavía verse en YouTube. Si uno pone Productivity Future Vision, allí aparece. Entonces, este sería nuestro caso de estudio. Y de manera muy breve, se trata de un video de 6 minutos en el que nosotros como espectadores seguimos a Kat, una bióloga marina que a pesar de su gran capacidad, pues no tiene empleo. Entonces anda en búsqueda urgente de un empleo. Por supuesto, se trata de una historia de éxito. Entonces, después de recibir la ayuda de la tecnología, Kat se une a un proyecto en una gran empresa y pues alcanza el éxito. La vemos de manera muy feliz al final, con el auxilio, como les decía, de todos estos aparatos tecnológicos que van apareciendo. Entonces, lo que hicimos fue primero hacer un análisis general del video, pero por alguna razón nos pedía una visión semiótica. Entonces, yo hice el esfuerzo de aplicar la teoría de Gray-Mass, que como ustedes saben, tiene ciertos componentes que, bueno, espero que ya todos los conozcamos. Hay un objeto de valor que el sujeto quiere adquirir, y bueno, están los actantes, que serían estas
bueno, no personajes, pero precisamente estas figuras en el relato que tienen ciertas funciones, y luego están los componentes del esquema, que serían la manipulación, la acción dividida en competencia y performance, y la sanción. Entonces, lo que tratamos de hacer fue aplicar todos estos componentes al video para ver si cumplía, y efectivamente fue muy sencillo para nosotros encontrar cuál era el objeto de valor, que en el caso de este video es el empleo, porque como dijimos, la protagonista no tiene empleo. Entonces se nota de manera muy rápida, pero es como la isotopía central que se maneja durante todo el comercial, ¿no? Como necesitas obtener empleo. Lo cual obviamente es interesante porque en ese año precisamente Microsoft compra LinkedIn, que una de las funciones de esta red social es precisamente buscar empleo. También encontramos los componentes de la acción. La parte de la manipulación se realiza cuando invitan a la protagonista a unirse a un proyecto de trabajo. La competencia es cuando ella se prepara, cuando demuestra que sabe hacer las cosas utilizando las tecnologías. Y el performance, pues podría ser cuando ella a través de su acción logra hacer un cambio importante en la productividad de la compañía. O sea, demuestra que es un componente valioso de esta compañía. Finalmente, la parte de la sanción, pues se muestra en el video, donde Kat recibe a través de su brazalete siempre una invitación a colaborar en otros 3 proyectos. En cuanto a los actantes, también fue muy sencillo descubrir quién iba a ser el destinante sujeto, que en este caso sería la protagonista, quién era el manipulador destinador, o sea, quién la invitaba a actuar, que era la ejecutiva, y también el jefe de la ejecutiva, quiénes son los ayudantes. Obviamente, como esto es una publicidad, pues la tecnología, Microsoft iba a ser el ayudante que resuelve los problemas a través de ciertos objetos que podrían identificarse como los objetos mágicos de la fábula, ¿no? Tabletas que se doblan, brazaletes, lápices digitales, etcétera. Y bueno, también identificamos rápidamente cuál sería el oponente, que son las fuerzas que frenan, retrasan o que impiden la productividad. En este caso, el tiempo, las barreras geográficas, la distancia, la falta de conectividad y el caos de los datos sin procesar. Un ejemplo aquí es cómo muestran que un buzo que está sumergido puede tener conectividad y que podría estar trabajando con una máscara de realidad aumentada. Entonces, la tecnología es la que se opone a todo esto. Pero más allá de que el esquema narrativo canónico aplique tan bien y tan maravillosamente en este video, pues te permite ver algunas otras cosas. Por ejemplo, nos permitió darnos cuenta de que la inteligencia artificial es la que está tomando el rol del manipulador. Y no solamente del manipulador, sino también del juez de la performance. En ocasiones este manipulador pareciera ser la capa de datos, esta invisible que está en nuestras vidas, que interconecta todos los sistemas tecnológicos que nosotros vemos representados en el video. Entonces es la que alerta a la protagonista sobre sus dificultades financieras, la que sugiere a los ejecutivos que hay que contratar un experto en kelp y quiénes serían los adecuados, la que proyecta que habrá una baja de producción en el mercado de Sudamérica, la que invita a la protagonista a participar en otros proyectos al final en una especie de sanción positiva. Y esto pues nos hace reflexionar sobre lo que vivimos, ¿no? Sobre el contexto, y nos permite tener una mirada crítica del video en el que descubrimos una visión obviamente utópica, donde las prácticas que rodean el uso de la tecnología son siempre intuitivas, los usuarios no tienen problemas, ellos saben usar todo al máximo, los dispositivos siempre están conectados, siempre están funcionales, no tienen problemas como en nuestra vida diaria, y no hay errores ni hay curvas de aprendizaje. Y bueno, pensamos que este video realiza un trabajo mítico que naturaliza las condiciones actuales en su representación. Por ejemplo, algunos aspectos problemáticos que notamos es que la hora occidental es la hora correcta, y así la protagonista se tiene que quedar despierta toda una noche porque tiene una reunión al día siguiente en el horario de la jefa, ¿no? Entonces no importa ese tipo de sacrificios. Que la inteligencia artificial y las métricas son ya aceptadas para valorar el trabajo y el impacto de los académicos, que hay una presión cada vez más fuerte por divulgar nuestro trabajo, nuestras conexiones, incluso nuestra vida personal. Y luego también hay ciertas cosas como que el mercado laboral está bajo el control de algoritmos y de corporaciones, en este caso LinkedIn, y que eso lo ponen como un ideal.
que el empleo precario se acepta como lo normal y que hay casi una oda al individualismo en este video. Aparte hay otras cuestiones como por ejemplo representación de raza. En estos videos de Microsoft siempre son caucásicos o asiáticos los protagonistas. O bueno, aquí vemos a dos mujeres sí que están trabajando, pero finalmente si uno ve con atención el que da las órdenes es un varón. Entonces ese tipo de aspectos cuando uno los observa cuidadosamente salen a relucir y también pues nos hacen pensar en que el video se ofrece como un canon, como instrucciones para los usuarios en la economía del conocimiento. Entonces quisiera concluir rápidamente, visto el tiempo. Microsoft nos plantea a través de estos videos ideas y visiones que se ajustan obviamente a su propia agenda, a su agenda de desarrollo. Trata de hacer parecer normal los desarrollos tecnológicos que ellos están creando. Y se justifica observar estas cosas con lupa porque pueden develar aspectos que se dan por hecho y pues empezar a cuestionar estos aspectos, no tomarlos como algo dado. Por lo tanto, la aplicación del esquema narrativo canónico nos resultó esencial para mostrar los mecanismos de creación de sentido y los significados subyacentes sobre la tecnología que aparecen en el video. Y bueno, en este encuentro que estamos haciendo sobre rutas y metodologías semióticas, nos pareció valioso compartir con ustedes esto que hemos logrado para volverle a dar un poquito más de énfasis al valor que tienen estas metodologías. Bueno, yo por mi parte termino. Les agradezco su atención. Este es mi correo de contacto y este es el correo de contacto de mi colega que está especializada en estudios de las tecnologías también. Bueno, pues quisiéramos entonces, ya que acabó la parte de presentaciones, quisiéramos recibir preguntas si es que hay preguntas por acá. Bueno, pero vamos, parece que no hay preguntas, pero Juan Pablo y yo que ya hicimos un ensayo, tenemos muchos comentarios, ¿verdad? Yo te tengo un comentario, Juan Pablo. Tú Cuéntame. hablas, tú hablas de minería de metáforas, pero la palabra minería ya es una metáfora, ¿verdad? Entonces yo Sí, me quedé pensando ahorita, si tú hablas de minería de metáforas es porque estas metáforas ya están en algún lado y nada más las tienes que encontrar y sacar. sí, esas metáforas están o subyacen en la mente de todos nosotros por el contexto cultural y por todo el relacionamiento que tenemos a través de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Hay un concepto que es cognición materializada, donde nosotros hablamos a través del cuerpo. Entonces, en ciertos países hay expresiones como deme una mano o voy a sentar cabeza o cosas por el estilo que te hablan de ese tipo de metáforas que ya están ahí. Bueno, esto recuerda obviamente el trabajo de Lakoff, ¿no? Que es el que hace este maravilloso libro sobre las metáforas en la lengua inglesa. Este, ¿Me podrías comentar, bueno, también tú me puedes preguntar obviamente, ¿me podrías comentar un poco más sobre esto de los brand assets? ¿Quiere decir que todas las marcas que conocemos en nuestra vida cotidiana tienen estas metáforas profundas? No, no todas. Hay marcas que son muy descriptivas, que son muy literales, que en ocasiones esa literalidad también se convierte en un medio de reconocimiento por un color, por una fuente de letra, pero no siempre hay metáforas tan profundas en el mundo de las marcas. Es algo que está muy por explorar también en ese sentido. Entonces está por ahí. Bueno, en cuanto a tu presentación, me llamó mucho la atención que a veces en semiología o semiótica tiene mucho que ver lo que no está más que lo que está, ¿no? Cuando hablas de la curva de aprendizaje que no aparece, se da por hecha, ¿qué podemos pensar a partir de ahí, de esos elementos que no están? Bueno, creo que nos están haciendo una presentación de un ideal, ¿no? De una cosa que en la vida real poco la vemos, que son estas tecnologías que no fallan, estas conexiones perfectas. Y bueno, también hacernos olvidar que nosotros como usuarios nos enfrentamos a una multitud de sistemas, que no todos vamos a usar Microsoft tal vez, y que no todos tenemos que usar Microsoft. Entonces, el momento en que ellos lo presentan como algo natural, precisamente ese es el poder de quitar esta representación de lo difícil que puede ser aprender a usarlo.
Cuando tú no ves una curva de aprendizaje, te vas con la idea de que, ah, qué fácil es, qué fácil es y qué accesible es. Cuando la realidad pues puede ser muy diferente, ¿no? Puede ser una realidad en la que te tardas años, décadas, incluso en aprender a conocer un sistema. Yo no sé si ustedes utilizan Word, probablemente sí, Uh -huh. y bueno, o Excel aún mejor, yo les apuesto que hay funciones de Word y de Excel que todavía no maneja uno, ¿verdad? Entonces, Es solo por dar verdad. un ejemplo. En Sí, este caso, la protagonista es, digamos que una profesional destacada, ¿verdad? O sea, tiene un alto nivel de, digamos, de formación profesional y quizás eso facilita, pues, el uso de, o tiene la implicación en la facilidad del uso de la tecnología. ¿Tú crees que es un poco excluyente frente al resto de personas que no tienen esa formación? O sea, la tecnología es para unos pocos o los creo. beneficios de esa tecnología, ¿no? Creo que según este video, la tecnología es para los privilegiados, porque igual en la parte donde hay una parte donde se muestra un salón de clases, y es un salón de clases que es totalmente alejado de lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en América Latina. Entonces me recuerda esto de que el futuro ya está aquí, pero no está al mismo lugar, no está en todos lados, ¿no? Creo que sí, creo también que no se muestra una brecha digital en ese video, y creo también que ellos de manera pues muy inteligente, no sé si decirlo, se concentran en ciertas partes geográficas para hacer este tipo de representaciones. Por ejemplo, los latinoamericanos no aparecemos en los videos de Microsoft. Y entonces se supone que en este último video hay un momento donde hay unos latinoamericanos, porque ellos tienen una cosecha precisamente en las costas de Perú, y entonces se ven a los latinoamericanos, que no son latinoamericanos, son obviamente de Tailandia, ¿verdad? Por el fenotipo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están subidos en una barca y están tirando unos drones al agua. O sea, un trabajo todavía que no es especializado, que no es el trabajo de menor nivel, ¿no? Entonces, yo recuerdo que haberlo visto y es extraordinario, es muy bonito, pero también cuando uno lo ve con detenimiento y se pregunta quién es el manipulador, quién es el juez aquí, dices, ah, pues es esto, es Microsoft y es esta tecnología que ellos están proponiendo. ¿Quisieras comentar algo más sobre tu tema, Juan Pablo? Está cerrado tu micrófono. Creo que te desconectaste de tus audífonos porque escuché algo hace un momento. Ah, me parece que hay una pregunta para ti, Juan Pablo, de hecho, de Facebook. Dice, pero estas metáforas existentes, según la cultura, ¿se planearon objetivamente o nacieron de la interacción y fueron espontáneas? Pues ahorita que te vuelvas a conectar, me gustaría que nos contestaras. ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho perfectamente. ¿La escuchaste la pregunta? Sí, sí, de hecho aquí tengo Bueno, la pregunta. adelante. Bueno, esas metáforas no son planeadas, o sea, se construyen en el entorno cultural, en la educación, en la formación, a través de nuestras vidas, pero también los medios, las marcas, nuestro entorno, el entorno de comunicación en el que estamos, contribuye a construir esas metáforas. En el ejemplo que coloqué sobre el avión de combate, si no existiese el avión de combate, pues no tendríamos una asociación con algo que es rápido, efectivo, poderoso, eficaz. Entonces, son procesos culturales y de educación donde se van construyendo esas metáforas y las asociaciones que hacemos con ellas, que en definitiva el mundo del marketing contribuye mucho a que las asociaciones, perdón, asociemos con ciertas cosas, ¿no? Un ejemplo, los escudos, ¿sí? Los escudos son un símbolo clásico de defensa, de resistencia, es casi un arma, ¿no? De defensa que tiene mucha, digamos, trayectoria en los años y muchas marcas lo usan, ¿sí? Marcas en el entorno de las vitaminas, en el entorno de los seguros, en el entorno de antibacteriales. Entonces, que esas construcciones se van dando en esos procesos y el mundo del marketing también contribuye a esas asociaciones.
Muchas gracias. La persona que preguntó, por cierto, es Cristian Contreras Conde. Discúlpeme que no lo había mencionado. Bueno, quisiera yo saber cómo vamos de tiempo por los organizadores. Nosotros pues estamos muy contentos acá platicando. Me gustaría preguntarle a Juan Pablo también, ¿qué nos podrías decir sobre esta metodología de Salman que mencionaste? ¿Dónde surge? Porque me llamó mucho la atención. Quisiera saber un poco más si fuera posible. Bueno, él empieza a identificar, hay un ejemplo muy interesante sobre unas fotografías que él toma en un país asiático y nota que las personas no fotografían los pies de las personas. Entonces, esa omisión, empiezan a ver por qué hacen esa omisión, y encuentran que los pies tienen un significado pues particular en esa cultura y empiezan a pensar que hay una serie de conceptos profundos en la mente que no se verbalizan tan fácilmente, sino que se enmascaran, digámoslo así, de otra manera y se presentan de otra manera. Y ahí es donde están las metáforas profundas. Él hace una investigación con 12.000 entrevistas en profundidad alrededor del mundo y encuentra 7 metáforas que son propias del cerebro humano y dice que las marcas que se conecten con una o dos de esas metáforas eh, tienen más poder para posicionarse en un mercado que otras que no las usen. Y la metodología de él implica que pedirle al consumidor que recopile imágenes acerca del tema que esté en proceso de estudio o de los conceptos que estén evaluando y luego hacen un análisis de esas imágenes provistas por el consumidor y que también le piden que cuente una historia frente a esas imágenes que escogió. Entonces, ahí hay una metodología que es proyectiva, se puede decir, que entra dentro de un plano proyectivo, pero que está destinada específicamente a esas metáforas profundas. Muchas gracias. Ok, muy bien. Eh, del video, me gusta mucho, digamos que hay puntos concretos de la puesta en escena de la tecnología, ¿sí? Que esa puesta en escena de esa tecnología tiene algún juicio pro o en contra, o digamos, qué pensaron ustedes cuando hicieron el análisis, o simplemente la tecnología está ahí y todo depende de la visión que le da el ser humano, cómo se presenta en el video. O sea, es un personaje, digámoslo así, neutral o tiene alguna connotación por ahí específica. Bueno, yo creo que se presenta como parte de la vida, ¿no? Esa es la fuerza que ellos quieren hacer, pero al mismo tiempo, siendo un promocional de la marca, pues es una presencia positiva, es una presencia que te permite acortar las distancias, lo cual estamos viviendo, ¿verdad? Tampoco hay que ser totalmente negativos. Es una presencia que obviamente ellos lo muestran como lo que hace que la productividad funcione. A mí me llama mucho la atención de estos videos que en el anterior, el de 2011, la tecnología que ellos mostraban era mucho más avanzada. En este de 2015 como que se moderan. Y eso es muy interesante porque si son videos que predicen el futuro, el ser realistas pues te marca algo, ¿no? Te marca que tal vez están acercando más a sus propios prototipos y tal vez están dejando de lado ciertas cosas. Tú ves el de 2011, está lleno ¿cómo se llaman estos? Ay, perdón, aquí hay un poco de ruido. Está lleno de hologramas, mientras que en este ya no lo hay. Me disculpo, hay demasiado ruido. No sé si quieras terminar, ya No, estamos no te por preocupes. concluir. Bueno, creo que sería interesante tener otras preguntas, pero creo que sí, ya estamos por concluir. Yo lo que veo es que hay una lectura muy interesante de las marcas desde la perspectiva de lo que has hecho.
con la metodología semiótica. Desde esa perspectiva hay un análisis y una narrativa de esas marcas, de lo que propone, de lo que estratégicamente conecta también con esas marcas. Y me pareció muy interesante porque es muy valioso, como decías al final, qué es lo que se está construyendo en el imaginario colectivo a partir de estos videos de estas industrias que son las industrias más grandes del planeta, frente a lo que nos quieren proponer o inducir a través de esa comunicación. Muchas gracias. La verdad es que es un video que lo tuvimos guardado en un cajón, el análisis, por varios años, pero cuando de repente en este año Microsoft se vuelve otra vez una gran presencia, le dije, bueno, vale la pena. De todas maneras es una visión del futuro y creo que vale la pena ser un poco críticos con esto que nos están presentando. Bueno, yo tengo aquí que ya el tiempo se terminó. Te agradecería muchísimo, Juan Pablo, ha sido maravilloso conocerte, la verdad es una de las cosas más ricas de esta reunión, el poder conocer amigos, y bueno, pues les agradezco a todos por su atención y voy a cederle la palabra a Karen. Muchas gracias, Karen. Igualmente, muchas gracias, Elia. Gracias, doctora Elia Cornelio y magíster Juan Marín, por sus aportes y tiempo. También a los espectadores por su participación activa con preguntas a través de los chats habilitados durante el en vivo. Continuamos con este evento académico internacional alrededor de los estudios semióticos y damos paso a la mesa 2 titulada Semiótica de los nuevos lenguajes. Contamos con la presencia del doctor Christo Kaftanjev, coordinador de esta mesa, con su intervención La intertextualidad y el arte como estrategia comunicativa en la publicidad y las demás comunicaciones de marketing. La doctora Rocío López Martínez, intervención, importancia de la retórica multimedia aplicada a campañas en redes sociales en promoción de los hábitos saludables en tiempos de confinamiento por COVID-19. Y el doctor Andrés Castiblanco Roldán, con su intervención, tradición y paisaje en el metabolismo semiótico de la marca. Doctor Christo Kaftanjev tiene la palabra. Dear colleagues, thank you very much for your kind invitation. By the way, do you hear me? Please, do you hear me? Because I don't know if we are connected. Okay. This is the presentation. I would like to apologize that I don't speak Spanish. It's one of the greatest languages in the world. And I want also to mention that the next year there will be a World Congress on Semiotics in Thessaloniki, Greece, and I'm responsible for the section of marketing semiotics. There will be also a lot of other sections, and I will be very happy if you participate in this Congress in my section or in the other sections. And I will send you all of the information because the Congress is going on. My presentation is the intertextuality and the arts as communicative strategy in the advertising and the other marketing communications. The concept of intertextuality is proposed by Yulia Kristeva, very famous world semiotician, by the way. She's also Bulgarian, as me. It's about to describe the way a single work can actually consist of several texts which are done previously. So she wrote a mosaic of quotations, and this is maybe one model how it's working. So we have the original, after that the first intertextuality. This is by Andy Warhol, pop art, and the next intertextuality, Marilyn Monroe.
done by a famous Russian model painter. We have different type of intertextuality. One of these is the remake. For example, this is a famous French painting from 19th century, Millet, and this is the intertextual replica, remake of Salvador Dali. Also, we have Renaissance painting of Raphael, and after that, intertextual answer of French impressionist Monet or Manet, and some other modern interpretations. By the way, like Picasso, but I'm not quite sure. And intertextuality is not phenomenon which is only in painting or in verbal languages, etc. In all kinds of science system from semiotic standpoint, and also in architecture, for example. So we have typical Gothic cathedral, which is quite distinct architectural style. And what is very interesting, this is the so-called contraforces. They support the building. Without these contraforces, the building of this cathedral will will be destroyed. The cathedral will fall, and the contraforces sustain the building. And this is the building of Chicago Tribune, one of the most influential North American newspapers. And this building is created in the neo-Gothic style, repeating the architectural characteristic of Gothics. So you see, there is also contraforces, and these contraforces are not necessary because the technologies are very developed. But because this is a replica of Gothic style, so they created again contraforces. So this is pure intertextuality from architectural standpoint. We can make the intertextuality as remake, but also as a parody. If it is a parody, repetition is with or interpretation is with some sense of humor. So we have a very famous painting of Botticelli, Renaissance, the birth of Venus, and this is the remake of Andy Warhol pop art, and this remake is not parody because it's a serious art production, but it's already the remake, the parody. So we have Marilyn Monroe, again Marilyn Monroe. So very famous painting of Michelangelo, the Athens Academy, and intertextualized as a parody. So we have a very famous North American artist, James Dean, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, etc. Even Star Wars and some Walt Disney characters. The very famous painting of Da Vinci, Last Supper. So a lot of interpretations, stained glasses, and this is a remake of Salvador Dali. This is interesting because in the original, this is during night, but in the remake of Salvador Dali is daytime. And maybe one of the reasons, because Dali had been very religious Catholic, and from the standpoint of Catholicism, Protestantism, even Orthodox Christianity, because I'm Orthodox, the God is light.
So it's quite obvious that if God is white, it will be during daytime. And there's a parody already, the Hollywood variant. Remake, this is a very feminist approach, and maybe because the feminism is not very keen to the male part of humanity, so maybe you can see Yuda here, the only male, and we don't see his face, which is also one negative sign. Animation parody of Last Supper, Mona Lisa of Leonardo da Vinci, many variants. It's also very famous painting of Raphael, I think. Parody. Also some parody of Hollywood parody of Baroque mural paintings. The very famous rock in United States with the fourth presidents, and also as a, how to say, more or less Hollywood variant. So Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, James Dean, and it's a very famous singer, Elvis Presley, sorry. Russian students in one art academy in Moscow created parodies of very famous Russian paintings on the base of American Simpsons. So, 3 Russian knights and the parody. Also very famous Russian painting, the parody. Hunters after the hunt, they are lying about the size of their prey. So this is the Simpson parody. This is very social painting, Simpson parody. Also very famous painting about the wedding of the Russian officer, Simpson. This is a very famous religious painting about Jesus Christ, and this is Simpson paintings. This also very famous Russian painting, somewhere in the mid of 19th century. A very old Professor Esme is marrying a young student, and the student is not happy at all. And this is the parody. Very famous illustration on Russian fairy tale, wolf in a very dark forest. So the Simpson parody. And this is Vrubel, the beginning of 20th century, romanticism, etc. This is Simpson. By the way, you can see this in Tretakov Gallery, one of the biggest world art galleries in Moscow. Tretakov was the sponsor, very rich merchant who started to collect Russian paintings, and because of him, he managed to create a world phenomenon, Tretakov State Gallery. And this also very famous Russian painter, also painting, the girl with fruits, and this is Simpson. And this is from the Soviet period. You see, it's also, how to say, it's a lot of humor. So the boy is again with very bad behavior in school because he is only skating, and the mother is very disappointed. His sister, who is Komsomol, young communist organization, he is also disappointed, and only the dog is in favor with this hooligan, Russian hooligan. Recording in progress. So this is the Simpson. Tranquila, And continúe. here we have Russian modernism, Batik of the Red Horse, also very famous painting. And here is the parody. Also, Malevich. So
Russian modernist. This is Simpson. You see in the same style, but with yellow. Erotics can be also part of muchas gracias por la invitación. intertextuality. Voy a compartir la pantalla. So Me we indican si ya have se ve. Velázquez. Sí, ya se You know ve. better than Ok, me. Very bueno, pues famous muy bien. Spanish Vamos a empezar con esta breve painter during the exposición. Spanish Y Empire. bueno, a continuación les voy a And presentar parte this is de the la investigación de tipo erotic transdisciplinario variant. que estoy llevando a cabo actualmente acerca de las músicas French populares Rococo, latinoamericanas y del let's say Caribe 18th que century, surgieron o se Watteau, consolidaron etc. durante la primera mitad del So siglo the XX, modern erotic mismas que variant, continúan vigentes como elementos representativos de sus Olympia, países. La exposición girará en French torno Impressionism, a la a lot explicación of de cómo estoy llevando a scandals cabo la construcción de una when categoría this painting transdisciplinaria was que he denominado created, bohemiosfera, and this is the partiendo erotic de la variant. complejidad y la semiótica de la Modigliani, Bueno. famous Italian En primera artist instancia hay que who explicar por worked qué in las músicas Paris, populares han sido and this is denominadas the líricas musicales. Esta modern categoría también es intertextual transdisciplinaria erotic en cuanto variant. se integra por la And interrelación de here we have planteamientos que provienen del campo de la música, la Dutch literatura y la painter. antropología. Esta aclaración es necesaria porque no toda la música se canta, como bien Mondrian, sabemos. Cuestión de suma and this importancia is porque a the través de la erotic oralidad, painting. el You sonido see Mondrian on a the través de la oralidad, el backstage. sonido instrumental refuerza su significancia e incluso adquiere nuevos And sentidos. in Y de la advertising, misma forma, it la is música very puede common reforzar o phenomenon modificar el significado intertextuality. o sentido de una canción escrita. So, for De example, ahí here que we no sean have reductibles la Michelangelo una a la frescoes, otra. the birth of Son dos Adam, lenguajes the creation diferentes of en una Adam. relación de interdependencia. So, Y bueno, esta es la definición, grosso modo, de lírica musical. En el documento que te mandan en el por correo electrónico. Entre dos lenguajes, una narrativa enunciada some melodiosamente problems. y una estructura musical, los cuales no son reductibles entre sí. I'm out of time. A continuación, El que te dan las instrucciones. del objeto Sí, de ahí. estudio, se han elegido 4 géneros lírico-musicales de entre la gran diversidad que conforma el universo If everything is de las okay, músicas so populares que surgieron a inicios del siglo this XX en is Latinoamérica. Esta elección se realizó maybe the most tomando en important cuenta part of the sus fresco, interrelaciones y el and hallazgo de this elementos already comunes que the nos print ayudan a yet. constatar la existencia de una transculturalidad With lírico-musical, Volkswagen, que es lo que buscamos constatar, ¿no? Que hay here esta we have interrelación some entre medicine estos géneros against musicales. En primer lugar, tenemos a la ranchera mexicana desde la obra de José Alfredo negative Jiménez, elements in the skin. la cual fue el sustento analítico de la primera etapa de la investigación, esto durante la investigación de You maestría. see contemporary A ads partir with de esto fue elegido el pasillo ecuatoriano, old el vals paintings in criollo them. o vals For peruano y example, el this tango is argentino a través de la obra de Botticelli, diferentes Venus and Mars. compositores y bueno, And esta here figura you de see los some intérpretes interpretation, carismáticos, remake ¿no? of Mona Lisa. Ahora And bien, el enfoque this set is for transdisciplinario de Yves esta Saint Laurent, investigación se sustenta en el diálogo entre Primavera propuestas of teórico-metodológicas Botticelli, de diversos campos del conocimiento, que son Rubens, relevantes para the abordar las same músicas populares. Este diálogo subject, se lleva a la práctica, already por una parte, a here través del in Yves análisis Saint de las Laurent canciones, interpretation, encontrando sus elementos constitutivos, y por la famous otra, lo French que aquí painting, vemos en las and imágenes, this es a is través del Yves análisis de Saint las Laurent prácticas donde estas líricas Velázquez musicales again, son apropiadas, Yves Saint reproducidas y Laurent, reactualizadas por los sujetos de Olympia, nuevas generaciones, Yves Saint en Laurent, fiestas, ceremonias cívico-religiosas, Rafael. conmemoraciones, rituales de paso como So we bodas, have here graduaciones, fiestas de fin de Manet año or y Monet, eventos internacionales Déjeuner sur como l'herbe, cierto tipo de festivales. very En famous este caso, French bueno, yo painting, investigué durante and la primera here etapa el Festival we Internacional have José Yves Saint Alfredo Laurent, Jiménez. and this is Sin very embargo, este tipo de famous festivales British en torno a model, las líricas musicales se Kate dan en Moss, todos los países. Precisamente en Colombia and hay un this festival muy is importante Finnish que tiene relación interpretation, directamente one con el Finnish tango. Saca magazine, de esta vertiente rioplatense y se lo apropia y lo Feminism. lleva So this is a bueno, feminist la propuesta se interpretation. articula por medio de un modelo transdisciplinario que conjunta los aportes de This is diversos also campos. Entre very el famous Finnish epistemológico, donde painting, ubicamos but la in transdisciplinariedad con el trabajo de intertextual way, Václav Nicolescu because in the y la original, complejidad de the Edgar boy is Morin. hunting the girl El in campo the de la lake, and antropología, here en the el girl cual is integramos elementos como el hunting the estudio boy del because ritual, this is, métodos y técnicas how to say, etnográficas para feminist registrar las prácticas de los magazine. géneros lírico-musicales en diferentes Sí, está contextos. room 1, room 2 y room
un 3. Y bueno, también desde la música con aportes de la etnomusicología, tanto teórico-metodológicos como técnicas para el registro de este tipo particular de objeto de estudio. Y por supuesto, el campo de las ciencias del lenguaje, donde ubicamos la semiótica de la cultura, el análisis del discurso y los Sí. estudios de la oralidad, entre otros campos, ¿no? Tenemos el de la historia, el de la literatura y el de las May I neurociencias. continue? So this is a very famous Debido a que la categoría Soviet o painting hemiosfera from implica the la 30s, concepción de un the conjunto, time of comenzaré Stalin, by the abordando way. 3 principios de la complejidad en relación So con this las is líricas the musicales. print Para esto, advertisement, and concibo this su is the jerarquización en 3 Soviet niveles. original Los in the géneros 30s. lírico-musicales, que se integran por obras This lírico-musicales, is en este the caso las obras creadas por ciertos advertisement, autores, y estas obras que se and se this is the integran a su original vez pop por art. una diversidad de composiciones. This is the advertisement, the Red Horse Ahora of bien, al interior de Malevich. cada uno de estos niveles se llevan a cabo diversas Also interrelaciones Malevich, o Red diálogos Cavalry. entre elementos que regularmente son And contradictorios, this y esta is contradicción es la this que is the hace posible contemporary que se dé una print, autorreproducción dentro de estos and conjuntos. this is the Un original ejemplo Fernand claro Léger de esto es el tipo in de the style of canciones Cubism. muy repetido, ¿no? En este tipo de líricas musicales. This is the Esta contradicción en las advertisement, canciones entre pobreza y riqueza, ¿no? Pero and también this hay is the otras original, contradicciones como amor y odio, que the son cosas que se beautiful presentan unknown al mismo girl, tiempo, ¿no? Y que nos very remiten famous a Russian cuestiones painting from the end of que the se 19th manejan como la century. saudade en Brasil, And ¿no? this Que es is done una emoción on the muy base of one particular, ¿no? sculpture. So this is the Y sculpture in bueno, Peterhof. dentro de las obras ya como Peterhof tal, is the pues se palace presentan of también estas Peter the Great, contradicciones y estas Russian emperor. autogeneraciones, ¿no? Entre lo patriótico, por un lado, hay This canciones is que Picasso tratan temas muy patrióticos, intertextual variant, and muy this is the románticas painting o sociales, ¿no? Y se original van dando Picasso. estas imbricaciones. Y bueno, ya dentro Russian de los boys géneros dreaming musicales también se da about esta the car, dialéctica and entre this las is the obras de los original compositores, painting ¿no? from the Por ejemplo, aquí en 30s. México, compositores de esta época A Russian muy distinguidos interpretation fueron of José the Alfredo car, Jiménez, and Hugo this is the Sánchez original. y Tomás Méndez, ¿no? Y entre ellos, And this dentro del is género se da esta interpretation of dialógica, porque cada uno Slovenian tiene una concepción students distinta de la about realidad. Gillette. So Bueno, maybe you remember después that tenemos la recursividad Van que Gogh puede ser could entendida share cuando it. el producto es And productor de maybe you aquello que lo know produce, pero de Botero, una forma diferente cada vez. Es decir, Colombian no es un circuito cerrado, painter. sino un bucle So que va this creciendo y va is creciendo. the Por print for ejemplo, a una canción museum. se crea con base en In ciertas museum we condiciones can y see al ser producida, ourselves in the painting of circulada y Botero, for recibida por los example. sujetos, modifica en You cierta know forma this dichas painting, condiciones, Norwegian dando paso a la painter, generación de otro the tipo de cry, the shout. composiciones. So Este tipo this de is the composiciones no se da al interpretation. momento precisamente. Es como lo estamos viendo con las líricas musicales. Pop art Estos cambios artists pueden llevar together with mucho Andy tiempo e Warhol, incluso se pueden dar en Liechtenstein. contextos distintos. So this Me viene is a la mente ahorita un ejemplo que voy a interpretation. presentar más adelante Modigliani acerca de la canción El Vals and Peruano que compuso Felipe intertextual Pinglo en interpretation for 1920, the que se llama Libre museums. Bello, y que adquirió una fuerza So o un this reconocimiento is Brazilian. It's muy relevante en for México con la interpretación de Pedro kitchen Infante, ¿no? Que fue una de las on the canciones. base of Y bueno, fue trasladada de un surrealism. contexto peruano, de un And this contexto is social Lempicka, preciso, very en esta famous lucha de los obreros contra la Polish dictadura. painter Y bueno, at the beginning of después es 20th retomada por century. Pedro Infante, es So apropiada y retomada in the en la Brazilian versión print, ranchera. En este sentido, desde la transdisciplinariedad se comprende la realidad a como very una interrelación de famous diversas Austrian dimensiones o painter. condiciones, como las vemos aquí, lo social, lo cultural, político, This histórico, is the kiss. que constituyen a And los here sujetos. we have the Brazilian Y bueno, interpretation. también entre estas condiciones encontramos lo espiritual, Very lo económico, lo famous emocional, ¿no? Que es muy importante esta dimensión Colombian emocional. Por eso en el modelo introduzco painter. también el campo de la neurociencia, bueno, que tiene que ver And también this con is la the antropología de las interpretation emociones, y ahí se lleva un cruce of this Colombian painting. transdisciplinario. Perdón. Here we Dimensiones have que a través de los sujetos, pop art. compositores, son también constitutivas de las canciones, Matisse, obras y géneros, las cuales, junto a otro tipo de interpretation. productos, no únicamente la música, Delacroix, es demasiado compleja, one painting about contribuyen the a la French constitución de Revolution. su sociedad y, So por tanto, de the otros French sujetos, interpretation transmitiéndose oralmente como memoria here. social, cultural, político e This is a very histórico. famous En lo que respecta a sculpture la of hologramática, el Italian tercer principio sculpture, complejo a través and del this is the análisis, interpretation. a través del análisis de una parte, en este caso The la birth of canción, Venus o los rituales is también interpretation. son una partícula de Here análisis, es posible we acceder a la have family comprensión de un todo, insurance. porque
porque este todo está constituido por el mismo And by cruce the de way, Van dimensiones, Gogh las was cuales se not married. proyectan en la parte. He has no any Es por relationship eso with que women. desde el análisis de las So, composiciones podemos again, dar some cuenta de las interpretation of Van condiciones Gogh. culturales, políticas, He's a históricas, very etcétera, famous, de una época. Lo mismo desde el very análisis de los famous rituales contemporáneos, Dutch donde se Escher. reproducen estas líricas Some musicales, dando cuenta not de su quite perpetuación logical y su actualización, ¿no? Este es paintings el and bucle Lego. que menciono, que constantemente se está llevando So una this is the painting reactualización y una of reproducción, mientras Escher. las This canciones is se the Lego mantengan en la memoria y se interpretations, sigan reproduciendo. and also Volkswagen. En lo que respecta al aporte de la semiótica de la cultura, tomamos la categoría semiósfera propuesta por Yuri Lotman, que nos Another ayuda a entender cómo interpretations estas líricas musicales adquirieron dinamismo en relación con las condiciones of Escher socioculturales, histórico y políticas de su época, transitando de la logical. periferia de sus culturas, es decir, desde Okay, los grupos marginales que las this is a produjeron, a lot hacia of su other núcleo, slides, but I volviéndose think elementos representativos de su it's identidad. enough, more or less, Recordemos que estas about músicas this inicialmente fueron presentation. denostadas por las Muchas clases altas y gracias. Thank después, you for your incluso por attention. decreto, se volvieron And músicas nacionales, como ocurrió aquí en Latino México American con la Semiotician ranchera y el are mariachi, one of the o best in the también world, otro ejemplo and I hope you que to atañe, see in en este caso, Thessaloniki al the Caribe, next que year. lo tenemos Thank aquí you medio very much. olvidado, Muchas gracias. lo que ocurrió con el merengue en Santo Domingo durante la dictadura trujillista, ¿no? Que fue declarado una música nacional, pero por decreto. En el interior de sus culturas, estas líricas musicales, que también pueden ser entendidas como textos en concordancia con la propuesta de Lotman, generaron interrelaciones propicias e hibridaciones que reforzaron su producción, circulación y recepción también por parte de los sujetos de otras culturas. My presentation is Cuestión que over. también dio paso o nutrió We la finish creación de with géneros como la carrilera en Colombia o el sertanejo en we Brasil. can Sin continue with the olvidar la other confluencia que dio paso al participants. denominado género rocolero que se dio mucho en esta parte andina, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos dos ejemplos, ¿no? de este tipo de hibridaciones. En México hay una particularidad que se dice que rescató a la propia música ranchera cuando estaba decayendo, que fue mezclar el bolero que viene de Cuba con la ranchera y adquirió otro matiz, este bolero ranchero que se llama, y bueno, revivió al género, ¿no? Igual como sucede aquí con un género, como explicaba hace un momento con lo de Pedro Infante, el vals tomado desde la producción peruana, que se mezcla con el ranchero y le da otro matiz, ¿no? Y lo dinamiza. De tal forma, esta propuesta de semiósfera, no. En este sentido, denominamos bohemiósfera a la categoría que representa dicho sistema lírico musical transcultural latinoamericano y caribeño, considerando que las temáticas o motivos del tipo de composiciones que lo integran en distintas latitudes giran en torno a lo bohemio, un estilo de vida estereotípico de este tipo de compositores e intérpretes carismáticos, el noctambulismo, las cofradías, la debacle emocional, acordes con la definición otorgada por la Real Academia Española. Bueno, de tal forma, esta propuesta de semiósfera bohemia resulta de la aplicación de tres principios de la complejidad al análisis del objeto de estudio, pudiéndola comprender también como una unidad compleja, unitas multiplex, que es una categoría de Edgar Morin, o unidad diversa, ¿no? También es una contradicción que hace dialógica, constituida por una serie de textos de carácter no discreto que funcionan como mecanismos de transmisión de la memoria e interrelación con otras culturas, a través de los cuales se establecen procesos de traducción y producción de sentido. Aquí vemos también otra propuesta desde la semiótica de la cultura de Peter Torop, que tiene que ver, ¿no?, con esta otra relación que establece la bohemiosfera con otro tipo de esa misa, ¿no? Y que adquiere distintos sentidos conforme estos medios se actualizan. En el análisis de las líricas musicales es posible encontrar una gran cantidad de elementos que se repiten en las instituciones recurrencia en distintas latitudes, que a lo largo del tiempo, por medio de procesos de apropiación y traducción, se han transformado en elementos representativos de identidades nacionales, transclasistas y transgeneracionales.
En este caso, bueno, es el migrante, el indígena, el avecindado en las ciudades, el paria, el obrero, pendenciero, pelao, el habitante del barrio o de los cinturones de miseria. La profe Por Rocío último, está a en modo de sala, ejemplo, si no, presento pues cuatro yo arranco mientras proposiciones llega la de profe cuatro Rocío, géneros como quieran. Aquí estoy lírico-musicales pendiente entonces. elegidos a través de las cuales podemos Aquí distinguir es, el paralelismo entre la el hijo del pueblo, que es nacido en el entonces voy a compartir mi pantalla colombiana, por cierto, que hizo en, famosa a ver, el Olimpo tema, el Cárdenas, video. como un pasillo. Olimpo Cárdenas, y bueno, también la canta Julio Jaramillo. El plebeyo, la canción de que hablaba, que es compuesta por Felipe Tengo Pinlo, es deshabilitada la adoptada en función México, para que es el obrero, el habitante de los compartir la suburbios, pantalla. y bueno, que también es el hijo del pueblo, Eh, ¿no? Esto lo menciona 20 años antes de que lo dijera José Alfredo. Si me puedes Y la ayudar, Karen, figura por del favor, inguera o del croto, migrante para, extranjero, pendenciero, muchas veces relacionado con los bajos fondos para en habilitar Argentina. Y bueno, esta es la pantalla. cuestión de las imágenes por derechos de autor, y eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Bien, Profesora ya Dalia. está habilitada. Entonces ya vamos a compartir la pantalla. Y bueno, vamos a entrar en materia. Muy buenos días y un cordial saludo para todas las personas Profesor que Fermín, están mientras la en profesora este Dalia se momento conecta, me pareció muy interesante el concepto conectadas de bohemiosfera. a las redes y que están aquí en la Pero sala. no Un me gusto quedó claro a el de mis mediasfera. compañeras, mi compañera y mi compañero de panel, Bueno, esta es una categoría al doctor Christoph. trabaja Peter Toro con respecto Es un gusto a escucharlos una cuestión y pues bueno, que vamos a trabaja hacer una acerca de presentación de este trabajo la remediación que, y la transmedialidad, que ¿no? Que precisamente es esta se llama traducción que se Tradición y hace entre Paisaje en textos, el pero metabolismo desde la esfera de semiótico los de la medios, marca. ¿no? Ah, ya, ya. Es un Puede ser trabajo de entre soportes, investigación ser un soporte, que vengo en realizando este caso, ¿no? Un en el soporte marco físico, un disco, de un proceso y de se lleva investigación una un poco más grande transmediación que tiene que ver hacia un precisamente soporte con digital la como los que relación de nos los publican, y territorios, que bueno, tiene todo que esto ver se con maneja dentro de los esta mediación. procesos semióticos de Muchas formación de los gracias. paisajes en el programa de investigación Paisajes Globales. Entonces, Profesora Dalia, este nuevamente no la trabajo que presento escuchamos. el día de hoy tiene que ver con un análisis que recoge unos elementos muy importantes y claves de No, que nada. tienen que ver Yo me con una atrevería a decir que no interdisciplinaridad tanto entre con el la micrófono, con semiótica los audífonos, y porque las ciencias se siente sociales, los cuando estudios ella sociales. como que los En este mueve. caso, se produce en el Si no marco los usa, de la línea de de pronto lo van viendo. investigación en lenguaje, comunicación y cultura de la maestría en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Hay un punto de Bueno, partida para también me hablar parece de muy este tema, interesante de estos referentes que están en desde diálogo. Lotman Por un lado, me cómo se baso da ese mucho traspaso en unos de la aportes periferia al claves centro que y después cómo realiza se Paul impone, ¿no? Ricoeur Todos a estos partir de su géneros. trabajo Sí, pues del análisis justamente esa narrativo, es la que nos particularidad, uno de regala, los nos puntos da fuertes un en aporte los que clave opera en la los estudios semiótica, y es el tema de los procesos este miméticos. Los modelo procesos miméticos son interdisciplinario, ¿no? claves en el A sentido entender en que permiten precisamente comprender los cambios cómo y se las da esta variaciones de la narración. transformación Estas músicas formas que que nos ha surgen en la aportado Paul categoría Ricoeur como desde tal, su teoría fueron narrativa denostadas, vienen a fueron dialogar directamente dejadas con ahí, los bueno, estudios pero también entendemos que en territoriales, la que en este periferia caso de las los culturas esta representa para necesidad este en el trabajo un tránsito, en el geógrafo contexto, orientalista que ha tenido Claro. una una actividad muy experiencia más intensa de allá de traducción. esos análisis Precisamente territoriales esto, geográficos cuando en el cambian las plano de condiciones esas socioculturales que tiene que ver con lógicas las euclidianas cuestiones del y más análisis del bien en el discurso, plano de bueno, pues se da comprender este el tránsito de la paisaje como periferia texto, cultural el al paisaje como núcleo, una unidad de y es trabajo, entonces que pero que vuelven implica más bien de una memoria unidad de y trabajo los textual. Ahí es soportes clave algo que nos y las menciona cuestiones Paolo geográficas. Fabri, eh, Sí, todo y ese es dinamismo que ha comprender que el paisaje mencionado. es no es solamente un punto de vista, sino es una forma de organización, es una manera de Profesora Dalia, contarnos los elementos que están en el territorio. no sé de qué Y manera la también podamos el ayudar. aporte clave que encontramos acá es de Yuri Lotman. Yuri Lotman nos permite encontrar un aporte clave cuando nos dice la cultura es un mecanismo sígnico.
en ese gran tomo que produce Yuri Lotman, el tomo 3 de su semiósfera, nos permite acercarnos a esa esencia de cómo la cultura es un mecanismo sísmico en la medida en que metaboliza, permite construir una serie de referencias con relación precisamente a lo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, a la relación entre esos procesos miméticos, como lo señala Paul Ricoeur, pero también sobre el espacio y el territorio en clave de esa visualidad que nos permite ver el paisaje. Entonces, en ese sentido, nos encontramos una configuración de un paisaje semiótico. ¿Cómo podemos entender esa configuración del paisaje semiótico? Podemos comprenderlo a través de una arquitectura comunicativa que implica una serie de redes, de circuitos que están completamente tejidos hoy en día con lo que implica la más media y con lo que implica también las formas de la percepción, lo que han llamado también autores como Mitchell el régimen visual, el régimen escópico, que se va instalando en eso que Paul Ricoeur nos aporta con esa semiosis, con esa mímesis, que es el tema de la matriz narrativa. Esas matrices narrativas están en una interrelación con estas redes en los territorios y las formas colectivas de producción de los repertorios que combinan esa historia cultural y social son los que permiten construir unos andamiajes instrumentales donde la publicidad y el discurso publicitario construye unas estructuras de sentido sobre las cuales el discurso de marca se instala. Entonces la marca, nos decía Antonio Caro hace un tiempo, es un signo complejo. Aquí lo entendemos como un dispositivo semiótico y narrativo que metaboliza las historias y las interpretaciones de la acción para producir otras historias que se trasvasan en eslóganes, que se trasvasan en imágenes, en iconos, en juegos completamente visuales que nos permiten dar esas claves de cómo hay un metabolismo semiótico de la marca. Aquí vamos a tomar un estudio de caso. El estudio de caso, como pueden ver las imágenes, tiene que ver con el paisaje cultural cafetero. Aquí lo que estamos viendo es el Valle de Cocora. Y el Valle de Cocora tiene una característica específica, digamos, tiene unos elementos semióticos naturales, las palmas de cera, están las montañas, digamos, hay un juego completo en una configuración paisajística. Aquí nos damos cuenta de algo típico de la configuración semiótica de este espacio y es la arquitectura campesina, que tiene que ver con una colonización antioqueña que se remonta al siglo XIX y que precisamente desarrolla todo un proceso de expansión sobre diferentes regiones que incluso tenían la presencia de pueblos indígenas que fueron desplazados de una manera violenta, fueron desplazados para que se hiciera esta colonización. Se entendía después de la independencia en Colombia que estos territorios eran baldíos, pero finalmente estas muestras empieza a haber un proceso de colonización donde se configura también una especie de prototipo y de estereotipo del campesino. Entonces nos encontramos con unos elementos muy claros, unos significantes muy puestos, cuando los vemos ahí en la configuración, donde están las indumentarias, donde están los elementos, inclusive los animales, el burro, en este caso, la forma de disposición del burro, porque también tendríamos el caso de San Antero en Córdoba, que tiene una disposición del burro, incluso el burro tiene monumento en este otro municipio en Córdoba, Colombia, pero aquí en el eje cafetero es esa disposición, si ustedes se fijan en la imagen, es la disposición del burro que va cargando los bultos, es la configuración escénica que está mostrando ese paisaje semiótico. Aquí, este paisaje cultural cafetero nos permite conocer y reconocer el ejercicio del metabolismo de la marca. Nos muestra unos agentes activadores semióticos, como lo vimos en el sombrero, como lo vimos en el burrito, como lo vemos en el carriel, como lo vemos en la configuración del gesto corporal, y también nos permite ver los nichos narrativos, el nicho narrativo de la colonización, el nicho narrativo del empuje, del campesino de pura cepa, y algunos elementos que se traducen en lenguajes culturales. El lenguaje cultural del café. El café, la región cafetera, configura un lenguaje cultural que se convierte en una marca, un metabolismo de marca que produce una marca paisaje. ¿Cómo? Pues bueno, aquí vamos a ver uno de los ejemplos que tenemos hoy en día en Disney. Tenemos el tema del cine, ¿no? Aquí, como podemos darnos cuenta, Encanto, la película que se estrena pronto, nos muestra una panorámica que, como vieron ustedes, la hacienda cafetera, las bugambilas, que son estas florecitas que están acá
de color fucsia, configuran parte del paisaje cafetero. Y si nos vamos dando cuenta, los trajes, las disposiciones, intentan jugar precisamente con esa marca paisajera a través de la vegetación. Pero quiero que vean la siguiente diapositiva donde está un detalle, por ejemplo, del Valle del Cocora, que está al fondo de la casa. Aquí donde pueden ver ustedes en la superficie, la mujer sostiene un burro. Es como si nos hicieran una oferta de colocación en términos de Baudrillard. Hay una colocación de elementos donde está el burro, donde está las palmas de cera, las montañas, el evento de la niebla, el barlovento, el ascenso de la neblina que caracteriza este tipo de paisajes. Entonces nos damos cuenta cómo esta configuración genera tres tipos de diseño claves en esas operaciones de la marca, en el mecanismo, en el territorio. Un diseño cultural que implica todo un sistema de programación cultural, un diseño urbanístico, como lo vimos en las casas, como lo vimos en las construcciones, pero también un diseño objetual que vamos a encontrar acá a continuación. El diseño urbanístico, la construcción semiótica se convierte, el paisaje semiótico se trasluce en unas materialidades a través del discurso territorial. Aquí se trasluce en la casa, en el tipo de arquitectura del eje cafetero. Este es el diseño urbano, el diseño en términos arquitectónicos. Aquí a continuación nos encontramos con el diseño de objetos. Entonces, como lo vieron en las gráficas, está el sombrero aguadeño de Aguadas Caldas, está la configuración del carriel, el poncho, la guitarra, está todo puesto de tal manera que nos permite construir una marca. De hecho, ahí se ve Café de Colombia, que fue lo que le dio paso a Juan Valdés. Y entonces nos encontramos con la marca, ya con el metabolismo construido. Entonces nos encontramos acá con Juan Valdés en Café de Colombia, situado con los cerros, con las montañas, con el burro aparece acá. Pero si ustedes se fijan, la evolución que tuvo el logo de Juan Valdés, de Café de Colombia Juan Valdés, minimaliza el gesto, se queda solo en el gesto del campesino y el burro. Ya con el campesino y el burro se sobreentiende la noción de la montaña, y entonces la montaña aparece ya insinuada, ya el signo está construido completamente, ya no se necesita la montaña porque ya está la faz del burro y el campesino, ni siquiera se necesita ni al burro ni al campesino completo. Aquí también tenemos un ejemplo de café de la montaña que apela al recurso de ese paisaje semiótico. Para terminar, para ir cerrando porque no hay mucho tiempo, aquí vemos imágenes de un lugar donde hay una exclusión del paisaje, que es parte de nuestras conclusiones. Aquí se ve Guatavita, la nueva, la construida, ya no es la nueva porque es la Guatavita existente. A su otro lado, en blanco y negro, encontramos la antigua Guatavita, la que fue inundada para darle paso al gran embalse de Tominé. Allá se ven las ruinas que a veces sobresalen en tiempos de verano, y el municipio de Sesquilé. ¿A dónde quiero llegar con esto? Estas imágenes nos permiten ver algo clave, que son mis conclusiones. Se instala un régimen de marca en el espacio, es decir, se instala la marca como un régimen de paisaje. Pasó en Guatavita. Entonces, ¿qué pasa? Hay una succión del paisaje local en los paisajes globales y sus configuraciones terminan haciendo desaparecer el paisaje local. Hay otra cosa importante, una creación de marginalidades. Por ejemplo, lo que pasó en Guatavita es que cuando fueron a inundar el municipio, muchos pobladores empezaron a encarecer, digamos que el proyecto era caro y muchos campesinos no pudieron pagar su vivienda en Guatavita. ¿Qué pasó? Terminaron en el pueblo de Sesquilé, es decir, terminaron desplazados. El paisaje de la marca turística de Guatavita terminó desplazando a los guataviteños, y si ustedes revisan los censos actuales del municipio van a darse cuenta que gran parte de la población es bogotana, es migrante, no es guataviteña. El guataviteño fue desplazado a Sesquilé. Y eso es un desplazamiento histórico, como un paisaje semiótico, como un paisaje cultural, termina generando unas periferias, unas marginalidades, donde una marca paisaje, el discurso de la marca paisaje termina excluyendo. Y para cerrar, el problema que finalmente se encaja en estos modelos de diseño de la marca y el paisaje semiótico es la capacidad del paisaje urbano, de la noción urbana, de pensar lo rural. Se apropia de lo rural, inserta lo rural, desplaza los elementos de la ruralidad y termina siendo una negación del principio rural de países como Colombia y otros países en el mundo, cuyo contenido rural termina solapado por un diseño urbano.
Espero no haberme pasado el tiempo. Karen, muchas gracias por escucharme a todas y a todos y un feliz día. Thank you. Artística se desprende un texto formado por un conjunto de canciones y que este texto, en términos Doctor Andrés, muchas gracias por su intervención. A continuación, podemos pasar al espacio de preguntas y discusión. Un mecanismo, un conjunto de relaciones que explican que se trata de un colectivo y de una manifestación supraindividual de la cultura. También que este dispositivo responde al olvido cultural, qué se debe de olvidar y qué no se debe de olvidar. Es decir, qué está presente en las canciones y qué no está presente en las canciones. Que este dispositivo es un generador de sentido que da margen a que los receptores aprecien, definan, reconozcan de manera textual en términos históricos y culturales el contenido. Ahora me di cuenta, Karen, que tenía 5 minutos. Bueno, vale, hice lo que pude para hacer la presentación, pero bueno, esa es la idea. Y polisémico, es decir, que es constituido por diferentes lenguajes y también adquiere diferentes significaciones en la relación que se establece entre los emisores y los receptores. Es un soporte de lo simbólico. En las peculiaridades del paro nacional de Colombia, ¿sí?, vamos a encontrar que responde a las formas de vivir y experimentar la política institucional y personal de los colombianos. Y que al difundirse por las redes sociales, da margen a una diversidad de interpretaciones, generación de propuestas, toma de decisiones y valoraciones también. Las manifestaciones artísticas y la resistencia dan pauta a que el artista se sienta, se adopte como un agente del cambio social, promueva la participación ciudadana, también genera arquetipos culturales y estéticos, reconocimiento de la función social del arte, la difusión en el espacio público a través de las redes sociales, visibilizan formas de expresión de la memoria e identidad. La primera canción que retomé se llama La Sentada y su autora es Isabel Ramírez, conocida como La Muchacha. En esta canción nosotros vamos a encontrar que ella dice El en vivo. A continuación, damos paso a la mesa 3 con el evento académico internacional alrededor de los estudios semióticos. Damos paso a la mesa titulada Semiótica de los nuevos lenguajes. Contamos con la presencia del doctor
Del magíster Carl Winston Jones con su intervención Descolonizar la publicidad y el postdoctor Bruno Pompeu con su intervención La naturaleza semiótica de la publicidad, impactos en el currículo y en su concepción epistemológica. Doctor Bruno Pompeu tiene la palabra. El título es un sinónimo de duro, tenaz, invulnerable. Hola Karen, buenas tardes. Yo creo que sería bueno esperar mis otros compañeros, ¿no? Hay otros investigadores que van a entrar, ¿no? Aquí conmigo y con nosotros. De hijos ausentes, ha traicionado al pueblo que lo eligió. Por último, Un canto por Colombia de Marta Gómez cuenta una historia triste, gris con sangre y dolor. Orfandad, niños que crecen sin ver a sus padres y madres que lloran por no poder abrazar a sus hijos. Canta por el joven que sueña para que se amedrente las penas y el odio. Almas con fuerza y dignidad es la propuesta de esta autora en esta canción. ¿Qué pasa con esto que les he contado? Pues que en ellas encuentro que hay mecanismos propios de las manifestaciones artísticas en estos textos. El primer mecanismo lo denominé autocrítica. Por ejemplo, recuerden ustedes a la sentada, todo tan paraco y yo aquí sentada. Hay mecanismos de represión en la que dicen cómo lo mataron a sangre fría y le tiraron 3 balazos. Una búsqueda de justicia. Los protagonistas están proponiendo que la gente sea quien propicie este mecanismo de justicia. Las vías de hecho se refieren a aquellas que ejerce la gente para presionar y obtener respuestas a sus demandas. Descalificación del oponente, ustedes han visto cómo en estas canciones se acusa, incluso se le minimiza, se le invalida al oponente. Hay una desinformación en la del grito, dice el protagonista, que si aquella madre hubiera tenido el valor de continuar, Here the share screen device here. Do you see this? Yes. And then, but you know, Zoom it shows your whole screen. So it's if you open it and leave it, you know, maybe it's the best thing. You know, like I'm doing right now. You open the presentation, but don't put it in a presenter's mode, and then it's easier. You know what I mean? I think I do. Leave it minimized. We say minimized in Portuguese. I don't know if you say that in English too. I totally understand what you're saying. Great. So, hi, Karen. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. I see Bruno twice. What's going on? Yes, that's because I'll try to share my screen on one computer and read the text in the other. So. Okay. All right. And did you pick your phone up, Carl? No, I'm just waiting for Amazon to bust the door. But my neighbor is supposed to be picking it up. So great. So we can do you first, then Bruno, then me. Can we do that? Okay. Yes, but if there's something weird that happens, you'll know why. Right? Let me. I will. And it says one participant can share at a time. So you will share first, and then let's just let each other know that, hey, I can see your screen, right? That would help. Because once the screen is open, I don't know. What my friend told me in Zoom, you have to do like Google Meet. You have to stop sharing, then the other one can share. That's Perfect. it. Perfect.
Oh my God. Sí, una observación me parece algo No, I just moved to fenomenal, London, so it's just you know, trying to get stuff ready for school, getting ready for this presentation, going to meetings, a lot of stress, but it will be good, I know. Yes, and did you qualify already for the PhD? Because you're doing the PhD in London. Yes. Sometimes I mess it up. I don't know if it's in Ryerson or if it's in London. No, London at the Royal College of Art. That's Great. where I'm doing the PhD. Yeah. And then you teach at Westminster. Exactly, and they There are are two. paying, and they're paying for the PhD. So I have to mention. Great, that's amazing. Yes. That's amazing. Because you and Bruno, you are like everywhere, you know, like you are in Mexico, you are in London, and then you were in Ontario. Canada. So, oh my gosh, you know, and Bruno is teaching in 3 places, 3 different universities. So Wow. Yeah. I will Yes. read what you said. That would be Yes. easier. Yeah. Life's not The guys easy. are everywhere. It must be very tough, Bruno, teaching in 3 different schools. Yes, 3 different schools. You have to Yes, teaching in 3 different schools and having to produce articles and some lectures and books and everything. Life's not easy, especially in a poor country like ours. Continuamos con este evento académico internacional alrededor de los estudios semióticos. Damos paso a la mesa 3 titulada Semiótica de los nuevos lenguajes. Contamos con la presencia de la postdoctora María Collier de Mendoza, coordinadora de esta mesa, con su intervención La maternidad en la publicidad, análisis cualitativo y semiótico en San Paulo y Toronto. También en esta mesa están presentes el magíster Carl Winston Jones con su intervención Descolonizar la publicidad y el postdoctor Bruno Pompey con su intervención La naturaleza semiótica de la publicidad, impactos en el currículo y la concepción epistemológica. Doctora María Collier tiene la palabra. Muchas gracias. This table will be in English, so I'd like to welcome everyone, especially Bruno and Carl with us, our speakers today. It's a pleasure to be here. Thank you for the International Association for Semiotic Studies. This is the 2nd international meeting of young researchers of the International Association for Semiotic Studies. We are in room 2. We will discuss semiotics, marketing, and advertising today. And we will approach how each of us have applied semiotics to study advertising. So I'd like to introduce Carl and Bruno, first of all. And Carl is a recognized globally as an authority on advertising. He has been invited to 12 countries to give seminars. He teaches PR and advertising at the University of Westminster in London. His PhD research is at the Royal College of Art, and he works with decolonizing advertising. Semiotics is his preferred method to investigate meaning in visual communication. He uses art through research as a method to create artworks. His pieces have been shown in galleries and museums in Mexico City, Toronto, London, and other cities. Bruno Pompeu is a PhD in communication sciences from the University of São Paulo. He's a professor of advertising in undergraduate courses at the School of Communication and Arts of the University of São Paulo and at the Superior School of Advertising and Marketing, SPM São Paulo. He's the author of the books Semiopublicidade, Inovação no Ensino, which would be Semio-Advertising Innovation in Teaching, resulting from his PhD thesis, Technical and Critical Dictionary of Advertising, Dicionário Técnico e Crítico da Comunicação Publicitária, and Where Does Advertising Come From? Where is it now and where is it going? De onde vem, onde está e para onde vai a publicidade? Recently published. As a semiotician consultant,
He's one of the founding partners of the Casa Semio House, conducting marketing research in semiotics, developing methods in integration with other research approaches, and having already worked for advertising agencies, research institutes, and companies from all sectors in different countries. And I am a professor at the Communication Department of the Federal University of Pernambuco in Recife, Brazil. I was a postdoctoral fellow at the Federal University of Santa Catarina in Brazil. I have a PhD in communication and semiotics from the Catholic University of São Paulo, PUC São Paulo, and my dissertation explored motherhood in advertising. In 2013, I worked as a CAPES visiting researcher at York University in Toronto, Canada. My research interests regards applied semiotics, qualitative research, motherhood in advertising, design thinking, social media, digital culture, and consumer culture. So welcome, Carl, welcome, Bruno. First of all, I'd like to invite Carl to make his presentation. And we have a question here for each of us. Carl, how did you apply semiotics to analyze advertising in your PhD research? Let's listen to Carl. You are on mute. Put the phone on. Great, I will answer that, Maria. You can see my full screen? Okay. So welcome to my presentation called The Rhetoric of the Image and Myth Creation Through Outdoor Advertising, a Semiotic Analysis. And today, with this PhD research I'm doing at the Royal College of Art, and the title of my PhD research is called, guys, can you turn off your microphone? Thank you. It's called Decolonizing Advertising. I will show how I use two semiotic methods to explore the visual representation of the power relationships in Mexico's political economy as expressed through to the advertising, and how these relationships can be resisted through the analysis of secondary messaging and further regulation. This Mexican Visual Communications Review investigates the current visual practice and printed expressions of 2D visual communication in Mexico City by focusing on a billboard campaign that was broadcast early 2018 from the luxury Mexican department store Palacio de Hierro. First, the 2D advertising is deconstructed through the analysis of advertising tools and techniques, supported through semiotic and design theory. This is followed by a semiotic analysis influenced by various semioticians such as Roland Barthes' application of Saussurean semiotic theory applied to popular visual culture and rhetoric of the image. Then Danesi's observation on media semiotics, Harrison, Jewett, and Rumiko on visual social semiotics, and Stuart Hall's observations on audiences through encoding and decoding. The objective of this analysis is to discover the primary and secondary messaging broadcast by the advertising to the consumer and map how the messaging is constructed through the application of advertising tools and techniques. But first, let me define advertising. Advertising is a designed communication that reinterprets signs and symbols in order to persuade. And decolonizing involves removing or rewriting rules and concepts left by colonial era thinking that still control or influence society. And I propose that advertising messages reinforce these social and cultural values through myth creation. This study was completed or conducted within Mexico's capitalist economy with branded messages that were broadcast in 2018 on Mexican privately owned outdoor media. The brand selected represents a company, Palacio de Hierro, owned by one of the ruling Mexican families called Bayares. The original campaign consisted of 5 billboards, various magazine and newspaper ads, along with television and radio ads. The same messages, models, and themes were used in all medias. For this study, I looked at 5 ads from the billboard campaign and will include a focus on one of the ads that I will call Freckles.
The ads were placed in various medias, and the purpose of this research, I will examine the outdoor through the analysis of the advertising tools and techniques used to create them, followed by a visual semiotic analysis. This is to understand how the ads are constructed using advertising tools and techniques, and then to understand how the consumer perceives the advertising. And I ask, how can the application of decolonized tools and techniques resist the racist spectacle in Mexican advertising? Here you can see that I did a chart and I created a code of each of the different tools and techniques, and then I defined them. And then I apply that to each of the billboards in question. So here's an example of what I've done. And in the table, I've listed the different tools and gave them an explanation. And then here we see other terms that I've done, which is printing, size, layout, structure, a brand, message, gaze, the main image, different things like that. And now what I'm going to do is briefly show one analysis so that you understand the process that I've done. And then the other details will be available when this research is published. So let's look at typography, which assists the brand name in projecting an image that the consumer will not confuse with another. This is formed through typeface selection and the arrangement of letters. And then what I did is I applied two of Canadian typographer Carl Dare's theories. One was contrast of size and the other was contrast of color. And here I did an analysis of the headline, the subhead typography by focusing on the color, size, shape, placement, and proportions of the various fonts. Then I examined the logo typography and how it's made up of a serif script. And this remits a classic image that appears to be hand-drawn. The art of calligraphy was practiced by the ruling class in New Spain when creating and signing documents, and the logo remits this time period. There is more to say on this, but I don't have time to explain in detail, but I'm assuming that you understand the process. So the tools and techniques of gaze, main image, narratives, typography, brand, text, among others, reveal how a branded myth can be constructed, repeated over time in various media to support what Roland Barthes states as how the denoted message naturalizes the connoted message. In the next section, I will use visual semiotic analysis to explore how advertising projects two messages. The one the client pays for a secondary message that supports branded, cultural, and historic myths. Advertising messages are designed to broadcast a specific message. However, many contain a second level of communication, often promoting racial inequality, ideology, or gender bias. The following semiotic analysis is of the primary and secondary messaging that appears within this campaign. The main messages delivered by the client to the audience when looking at the billboard campaign is that Totally Palacio collections are available at the diverse Palacio de Hierro store. This message is supported through the central idea of the campaign that represents diversity by featuring a different stereotype in each ad: old age, unconventional beauty, androgyny, and overweight. As reported in the Mexican press at the launch of the campaign, Palacio de Hierro wants to break stereotypes and promote diversity. And this message is what the brand and the ad agency want to be interpreted by the viewers of the campaign. Unfortunately, the main issue of diversity is not reflected in the ads by the fact that all the models are white and do not feature anyone who represents 90% of the Mexican population. The ad shows only white models representing 10% of the total population, and no racial diversity is presented. The secondary messaging reveals a more complicated relationship between the brand and the Mexican population. This analysis is performed using visual social semiotics and was defined by Jewett and Oyama as a description of semiotic resources, what can be said and done with images and other visual means of communication, and how the things people say and do with images can be interpreted. And this method can be applied to discover the secondary meanings in the billboard campaign, as this is a useful tool for analyzing images and their relationships to text.
To support the theory element, which I've just basically explained, I also performed photo elicitation with Mexicans from different classes and racial backgrounds. Each interview was approximately 30 minutes long, and the individual ads were shown to them to elicit their opinions on the advertising and its messaging. This was to see if their opinions supported the theoretical conclusions that I did. And yes, they did, basically. So it's a great way to sort of support my theory. In the Palacio billboards, the intended audience will interpret the message as the advertising agency and its client intended the message to be portrayed. In this case, the ad is directed to people from a high socio-economic class with a disposable income that enables them to buy the products advertised by Palacio de Hierro. These receivers will interpret the ad from a dominant hegemonic position, meaning El Palacio de Hierro supports stereotypes of gender, beauty, age, weight, but they all have to be encased in a white skin. According to Stuart Hall, there are audiences who will decode the message differently than what it was intended. This is a negotiated position. Hall defines it as the audience that understands the text codes and mostly accepts the general meaning, but at the same time resisting and modifying the message so that it reflects their own life experiences and cultural backgrounds. However, Hall's third position, called oppositional, would be seen by lower socioeconomic audiences that cannot afford these types of clothes or accessories. They will interpret the message as these clothes are for richer white people. This is because people with darker skin in Mexico are not featured in the ads, so there is no one for the target to identify with. This form of omitting or erasure is discussed by Bonaventura de Sousa Santos in his 2018 book, The End of the Cognitive Empire, with his concept called Sociology of Absences, and is touched upon by Audre Lorde in their 2018 influential article, The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. So to conclude, I use two methods to analyze the campaign tools and techniques and a traditional semiotic study. This is to understand how the ads are constructed and then to understand how the consumer reacts to the advertising. The anti-stereotypes billboard campaign from Palacio de Hierro is a constructed visual communication designed through the application of various advertising tools and techniques. This advertising campaign also broadcasts two messages, a main message and a secondary message. The second level of messaging confronts the economically challenged viewer with the harsher realities of life in Mexico by presenting designer commodities that only the wealthy can afford. Although the ads celebrate diversity, it is only a white diversity and does not recognize the diversity of other 90% of the population. The advertisements also are important through what they do not show, which are people of color, and this reinforces the concept of erasure, where what is not shown is forgotten. The ads can also be considered a contemporary version of Las Pinturas de Castas that still classify Mexicans, with the wider ruling class presented in the position of power. In this case, we have a constructed 2D visual communication depicting wealthy white citizens wearing luxury goods. The Palacio de Hierro ads are a contemporary visual form that reflects colonial thinking. By applying advertising tools and techniques to encode brands, we can observe how and why brand meaning is constructed to create a brand, revealing that the tools and techniques of typography, gaze, main image, narrative, and others demonstrate how a branded myth can be constructed to develop strategies of power and how cultural meaning are filtered and encoded through the advertising process. The encoding process demonstrates advertising ideological power, where ad agencies are institutions where cultural creativity and commercial business objectives coexist and collide with the discourses of capitalism and culture become enmeshed and intertwined. This is why we need to decolonize advertising. This semiotic analysis concludes that the cultural history cultivated by the ruling families is unconsciously maintained through messages that portray values that indirectly reinforce their class power. In this case, a myth that is defined by the way it utters its message, where the message is broadcast through paid mass media reflecting the social and cultural values created over 500 years ago that are now so ingrained in Mexican society that they are not questioned and a part of the construction of modern Mexico.
The power representations that are presented through 2D advertising is the cultivated myth of the light-skinned ruling class. This translates into advertising that mostly features light-skinned actors, creating a myth that white is better and therefore aspirational to consumers, leading to the discussion on why advertising now needs to be decolonized. Thank you very much for the opportunity. This is the bibliography that I have for the presentation and for the photo elicitation that I just showed you. And if you're interested, this is my social media channels. So you can take a screenshot now and then follow me on Twitter. Thank you very much. Thank you very much, Carl. It was really good and the timing was perfect. So now we are going to listen to Bruno's presentation. And I'd like to ask Bruno the same question, which is, how did you apply semiotics to analyze advertising in your PhD research, Bruno? Hi, thank you, Maria. Congratulations, Carl. Well, sorry for my poor English. Sometimes it's not easy to find the correct word for our ideas or for our concepts. But first of all, I'd like to thank you for the valuable opportunity of being here today, debating a subject so important and sometimes so little explored, which is the approach of the semiotic theory with advertising. Therefore, I thank the organizers for the invitation and also who are present here today with us. I hope that with my brief speech, I can be contributing to the debates and in some way encouraging other researchers to follow our trajectory. My speech today is directed to you. My first contact with semiotics was in 2004 when I was close to finish my undergraduate course in advertising at University of São Paulo. I had already studied some authors related to language throughout the course, just like Bakhtin, Saussure, for example, but it was at the time of writing my final work monograph that I got to know Peirce semiotics. It was Professor Clotilde Pérez who first referred me to a book by Lúcia Santaella, Applied Semiotics or Semiótica Aplicada. And since then, I have never stopped reading about semiotics. To tell the truth, since then, I have never been able to see life, the world, and reality from any other perspective than the one proposed by the so-called Persian epistemology. As they say, you don't choose semiotics, you let yourself be carried away by it. Then came the master's degree, and looking to learn a little more about Peirce semiotics, I dedicated myself to doing semiotic analysis of long play album covers. I chose the covers of a very important Brazilian artist called Dorival Caymmi. My original intention was to exercise my ability to analyze and interpret, exploring Peirce's triads, categories of signs, etc. But semiotics is so powerful that, as I identified the potential meaning effects obtained by the covers, these covers, and confronted those covers' meanings with the musical content of the albums, an unexpected hypothesis emerged. At the time, I still didn't know the part of Peirce's work that talks about abductive reasoning, which perhaps would have been helpful. Anyway, with this hypothesis pulsating in my head, I faced the field work and discovered what no one knew, not even Dorival Caymmi's granddaughter, who is the author of his biography and who is a researcher dedicated to his work. I discovered that it was Caymmi himself, composer and singer, but also a painter who defined the aesthetic elements that made up the covers of his albums. And so, with this discovery, I no longer had any way to go back. Already completely given over to semiotics, I only had the PhD. As I was also teaching at that time, I became interested in educational issues, in teaching advertising in higher education. There was for me, in the formation of advertising, something incomplete or insufficient. It wasn't about teaching methods. It didn't have to do with teacher training either.
it became clear to me that the issue was structural, deep, epistemological. And so I decided to study the curricula of advertising courses, understanding this curricula as an instrument of articulation between the theoretical basis of advertising, an epistemological dimension, and the teaching of a professional practice, a technical dimension. So, to verify which was the predominant concept of advertising in Brazilian universities, I worked with three basic methodologies. First, a bibliographical review, seeking to understand the history of higher education courses in Brazil, the main theories of the curriculum, the history of advertising courses in Brazil, and the history of the development of the theoretical field of research in advertising in our country. Next, a documentary analysis of the legislation. I did a documentary analysis of the legislation that regulates higher education courses in our country, with special attention to the national guidelines that serve as the basis for the curricula of the university. And finally, we did semiotic analysis of institutions' curricula. We selected 10 universities with different profiles. Light private, mass private, confessional universities, state public universities, federal public universities, new courses, traditional courses, old courses, etc. 10 different universities. And we analyze the titles of the components of the curricula and their program content. This stage of the research revealed a specific understanding of what advertising is, closely linked to a theoretical tradition in social sciences, a vision that defined advertising as something unidirectional and linear, in that typical conception of functionalist theories of communication from the beginning of the 20th century. The research found that the curricula and subjects, therefore the training in advertising itself, neglected the issue of the language and the production of meaning. More than that, all the possibilities to understand advertising in a deeper, more complex and broader way were combined in theoretical subjects without any possibility of dialogue with other components of the curriculum. It became clear that an epistemological review of advertising was needed, seeking to understand it from another point of view, and at the same time, a new curricular proposal, which would favor the formation of more prepared advertisers precisely from the articulation of language theories, semiotics in this case, of course, with contextual issues and the professional practice of advertising. This is how semiotics once again proved to be powerful. Using Peirce's triadic notion of design, I proposed a curricular structure model that escaped the usual two-dimensional logic which organizes contents by semesters or years and days of the week. First, at the epistemological level, relating foundation, context, and execution, we seek to establish the deepest conceptual basis that will define a specific and comprehensive vision of what advertising is at the same time. In the foundation dimension, we have communication. In the context dimension, we have consumption, consumers, society. And in the dimension of execution, we have semiotics, concerning about the generation of meaning. Then, at a level above, the theoretical level, we present thoughts that could update, expand, and somehow concretize the epistemological basis in theory. In the dimension of communication foundation, we consider, for example, discussions about mediation, circulation, etc. Current discussions about communication. In the context of consumption, in the context consumption dimension, we propose the views of anthropology, sociology, and philosophy of consumption.
And in the semiotics execution dimension, we consider language theories, sign theories, semiotics itself, for example. Finally, on a level above, at the practical level, we would have an even more concrete vision of formation in advertising, corresponding to the communication foundation dimension. We would have the advertising message. In this dimension, languages, codes, texts, images, etc. will be studied. Corresponding to the consumption context dimension, we will have contents linked to what advertising offers, such as the product, strategy, marketing, economy, etc. And corresponding to the semiotic execution dimension, we will have the contents linked to the intended meanings, brand, positioning, conceptualization, values, etc. The combination of these three levels with their three interrelated dimensions allows a visualization of teaching in advertising that breaks with the linear and Cartesian logic of traditional curricula. Another contribution is the prediction of disciplinary links between levels and between dimensions, favoring theory-practice integration. Anyway, friends, there would be much more to talk about, but time is short. I would just like to finish by saying that this story does not end here. Just yesterday, I received my new book, which is here with me, my new book at home, which is the result from my postdoc research. It's no longer about doing semiotic analysis or thinking about proposals based on Peirce's triadic notion of the sign. In the book, I propose an understanding of advertising based on its sign nature and its condition of language. More than to its form or to its content, we need to pay attention to the language of advertising. Today, views on advertising that privilege its contents, its strategic function, and its media process dominate. We need to rescue a vision that conceives advertising as a language, as having a segnetic nature. Nowadays, when digital communication technologies offer so many possibilities and so many challenges to the practice of advertising, language is an antidote, as Santaella says, against these incomplete visions. Only the language point of view will allow us to have a full understanding of how advertising operates in our current context. It's the language that shows us, for example, that advertisements can have at the same time an apparently edifying content within a radically perverse message. That's what we see sometimes in cost advertising, for example. It's the language that reveals to us, for example, that as much as the media today tends towards invisibility, the mediating function, which is a function of the sign by definition, continues to exist, and it often produces meaning effects that end up being ignored. Semiotics, at least in my perspective, semiotics, at least in my opinion, is the theoretical framework that best equips us to assume this perspective of language and with it make a kind of advertising that effectively participates in the construction of a better society, one that does not give up on pursuing the growth of concrete reasonableness. Thank you very much. Thank you. It was perfect. You guys are great on timing. Let me check if I can do it too. I will share my screen and show you how did I work with advertising in my PhD now. Very interesting presentations. Thank you, Bruno. Thank you, Carl. So can you see my screen? Is it okay? Yes, yes, it's great. Okay, so let me check something. This is better. So let me put the first one. My PhD project is entitled Motherhood in Advertising, a qualitative and semiotic analysis in Brazil and Canada.
So in my PhD research, I argued that advertising reproduces and reinforces culturally constructed maternal ideals. My research issues were what meanings are associated with being a mother today, what maternal ideals are predominant within advertising messages and imagery, and how mothers and pregnant women negotiate these advertising signs. The research methods and steps included qualitative research with mothers in Toronto and São Paulo. Then the semiotic analysis of advertising. In Brazil, it was a larger period from 2006 to 2013, and in Canada from 2010 to 2013. Then I came back to Brazil and did a comparative analysis. And meanwhile, I was doing the 3 phases. I did a literature review on motherhood studies and on communication studies and semiotics as well. So the research methods basically included these 3 steps. I worked with semiotic, person semiotics, and psychoanalytic concepts. We have the psychoanalytic semiotics at the Catholic University of São Paulo, and my supervisor was Professor Oscar Cesarotto, and Lúcia Santaella participated a lot with very important advice. And then I did the qualitative research with mothers and pregnant women. And in Canada, I had a co-advisor that was a specialist on motherhood studies, Professor Andrea O'Reilly from York University. I interviewed pregnant women and mothers with children up to 8 years of age in Toronto and in São Paulo. And I explored how they perceived themselves as mothers, what it means to be a mother or to be pregnant for them, and what they thought about the advertising. It's important to say I analyzed specific type of campaigns that were print advertising published in parenting magazines from Brazil and from Canada. Today, I will talk about the meanings of being a mother in São Paulo and in Toronto, and I will show the thematic groups of advertising campaigns, highlighting the results from Brazil because I don't have time to talk about Canada. Then I will sum up the key findings of this research. So in general, when we talk about how mothers feel, there were 3 phases that was different feelings that came up. When they were pregnant, especially in the first pregnancy, it was a lot of expectation, insecurity. They were emotionally sensitive. They feel their body and psychological changes very intensely experienced. And the idea of, will I be able to manage creating a baby or being a mother was a very frequent question. So lots of interrogation marks. When the kids were born in the first year of the baby's life, it was a survival period, between mother and kid. And then the surprise about nobody told me it was so hard to be a mother. So they did not sleep. They had lots of work to do, including house tasks and taking care of the baby. There was a sort of mother-baby symbiosis and this relational bond very intense. So they talked about breastfeeding and how hard it was, being every time available. And then there was also the good experience of daily discoveries and progresses. Like, for example, the baby is now making a new sound, smiling a different way, or starting to move differently and starting to say the first words and so on. And then after 1 year to 8 years of age, they start participating in the social life. And then mothers start juggling. So they return to work, they face different challenges in dealing with several roles. And then they say it's all about balance. However, this balance is never possible. So the experience comes and give them a more mature look about their work, their identity, their lifestyle, their priorities of life change. They review lots of things they thought before being a mother and now. And then children and family open up to the outside world, despite they complain a lot of feeling overwhelmed and very exhausted about
this whole bunch of things that motherhood includes. So the semiotic analysis, I would talk about this a little bit. The advertising analysis aimed at identifying thematic groups in Brazil and in Canada with similar characteristics, referring to maternal representations, images, messages, and cultural values. I used the same book as Bruno was telling about, that's Applied Semiotics from Santa Ela. I used another book that is Estratégias Semióticas da Publicidade. It would be in English, Semiotic, Advertising Strategic Semiotics from Santa Ela in it, and some books from Clotilde Pérez as well, and Psychoanalytic Semiotics, followed by Cesarotto, was my supervisor. Then I studied communication and consumption and motherhood studies. So what basically I tried to map: typical and recurrent aspects in verbal and visual languages of the ads related to images, messages, and cultural ideals and values, specific ways in which the signs were expressed, and also explore the suggestive, indicative, and representative power of the signs and their connections with the objects to which they were related or represented. Then I list those similarities, which were connected with symbolic and general aspects. It's important to say, while in Brazil, the advertising map followed to image as key criteria, due to stronger connections with the Brazilian collective imaginary and cultural codes, in Canada, what got the mother's attentions were the advertising strategies and messages. I mean, how to mother. It called the attentions of the women I interviewed in the qualitative research phase. So basically, as in the qualitative research phase, women talked a lot about images in Brazil, while the Canadian women talked about the strategies and how the discourse of advertising was built. I did different mappings based on what I learned from them in the qualitative research phase. This mapping did not came out of my mind because I like to do it like this. It came up in this way because that's what I learned from these women I interviewed. So in Brazil, the 4 groups, I will just show very important characteristics as a summing up what I learned from them. These are 2 ads from these groups. The one, we can talk about, for example, what were the recurrent characteristics. For example, in Brazil, expectation and worry. The physical and psychological transformations were highlighted. The magic discourses about the divine grace of generating a baby and giving birth requires donation and passivity. The Christian values, so the mother should be passive, pure, and dedicated in reminding the Virgin Mary and the Catholic ideals of motherhood. Pregnant women were shown in static poses with their hands on the wombs, waiting for the greatest moments of the baby birth, like sacred eggs. So there was a very strong contrast. If you look at the advertising of non-maternal women, when they portrayed non-maternal women, they were sexy, independent, dynamic. But when they portrayed the pregnant women, they came up very passive and very static. The messages were addressed to the would-be future buyer. For example, the transformation of their selves and their lives by purchasing a product. And then the focus of images were very strongly focusing the bellies. There were lots of bellies of women without heads, just this generic body, like this one, for example, that the product itself reminds the body shape. Like what it says, well, you care for a new life while we care for you. And then the second group, that was the majority of ads that I mapped in Brazil, they showed images of mothers and baby expressing happiness, togetherness, and peace and bond and harmony. Mothers were totally available to care for the babies, but in real life, Brazilian mothers must return to work feeling guilty about leaving their children with other people, according to what I have learned from the qualitative research. So this type of full-time availability,
I found out it was a real ideal conditions in tune with the Christian values of purity and dedication. So the messages of protection, safety, comfort, care, bonding, and affections were very recurrent, and the products were inserted in this mother-baby symbiosis. And then when you look at the ad, for example, the brand itself put itself inside the dead mother and baby. For example, Johnson's put this symbol of when you are born, you put this waist bracelet in the maternity, and then they put the brand's name inside it. If you see there, Johnson's baby, instead of the name of the mother in the kid. So when a baby is born, a mother is born too, and she does everything she can to avoid baby tears. And then Natura says, Natura invites you to see what's unique in the most varied stories between mothers and baby, the fundamental loves. The brand itself takes for it the maternal love. That was very impressive. So the imperfections of everyday difficulties were not shown. Brands were associated with this reaffirmation of maternal tenderness, care, and protection towards the child. Besides the products, extra doses of maternal love and tranquility were included in the messages. The third group was really small. Only ads from the Father's Day were shown in Brazil, very few campaigns. And then when the father came up to the scene, it was always a hidden picture, behind the mother, or, like showing their necks. It was impressive how they did not have space in these images. And then when brands and products integrate the father to the communication, they tend to keep mothers in focus, since women are their key target market. So most brands do not speak directly or exclusively to fathers. Finally, there was a fourth group with other resources, and their messages were conveyed to maternal performance. For example, Corolla, that's a car from Toyota, says, the Corolla field is perfect to your daily routine. Take the children to the school, go to work, go to the gym, and enjoy the weekend. And then what the women I interviewed said, it sells the image of a Wonder Woman. She works, goes to the gym. She's a slim and attractive woman, a materialistic and a consumerist woman. She should have 2 nannies. The beautiful landscape and the wonderful beach house in the background also indicate status, success, and sophistication. So the main selling appeals of Group 4 conveyed to the elastic mom ideal that I work on my thesis. Brands and products are experts on motherhood. They talk with women in an instructive speech. They show how to do it. They are associated with better performance maternal ideals, and they focus on products, functional attributes, and benefits, and conveying to the good, adequate mothering that is prevalent in the culture. And then they try to give support to the mothers, telling them they should support the child's growth and playing experience. So this elastic mother synthesized the accumulations of maternal ideals within advertising and media representation. They show an accumulation of ideal that's not feasible to perform. They should be at the same time dedicated mothers and spouses, but also well-informed, successful in their careers, keep good shape, keep calm, dynamic, and flexible. So that was my criticism. And key learnings, to finalize, advertising reinforces the dominant culture of motherhood. Most messages are aimed at meeting the insecurities of pregnant women and mothers of babies. Many campaigns depict mothers and babies in poses of warmth and harmony. Fathers are not frequent in these scenes. The claims are connected to cultural values such as being successful, fast, safe, clean, and bacteria-free. But advertising also connects to idealized worlds or context. For example, the green, the natural, the healthy, the balanced, and peaceful.
women are encouraged to be dedicated spouses and mothers, following to this impossible ideal of the elastic mother. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you, Bruno and Carl. And also I'd like to thank my advisors, Oscar and Andrea. So now we finish. I don't know if we have questions already. There are no questions in the chat. Okay, so now we can talk about, I have a question I'd like to start. I'd like to ask Bruno and Carl, because the three of us, we worked previously with advertising. So the question is, how your previous or current professional experience with advertising has interacted with your academic journey with the semiotics of advertising? Bruno, do you want to go? No, you go first, please. Okay. Okay, thanks, Maria, for that. And Bruno, the presentation is very interesting, and I'm very excited that there are other people with the passion for advertising and understanding it using semiotic theory. I think it's great. And what you guys showed are just other ways of applying theory to understanding advertising. So I come from an art director background, and I was an art director, creative director in various agencies in Mexico and Canada. And I didn't discover semiotics until I was doing my master's in Toronto, like 8 years ago. And when I discovered it, a light went off, and I just found it amazing that there was this research method that I could use as a creative to inspire and also guide my advertising messaging creation. And it also gives me reasons to also sell the advertising to my clients. So what I was able to do, understanding semiotics in my career as an art director, was that I was able now to encode my advertising messages. So I know in semiotics, we use a lot of decoding to understand what the messaging is about. And what I'm doing now is that I use semiotics to encode my advertising with specific signs and symbols that I know will appeal to the target market and also reflect the brand that I'm advertising. And I think it allows me to create more effective advertising and more targeted advertising creative. And it also creates more original visual communication, where I can play with various signs and symbols to create codes that I think are easier for the consumer to sort of understand. And I think it makes the advertising messaging more targeted. So that's how I would answer your question, Maria. Does that make sense? Yes, I was thinking about my postdoctoral research that I studied with semiotics and design thinking, and it makes a lot of sense, because I agree with you. Like in my PhD, I just look at the decoding process. But then when I went to the postdoctoral research, I was connected to designers, and then I needed to understand the creative process as a complementary process to the semiotic analysis. So I think they work very well together. And I think that's exactly what Bruno does when he does the projects for clients at Casa Semio. Could you please talk about this, Bruno? Yes, sure. It's interesting for me to being together with people that think the same way, work with the same things. It's always very good. Well, but trying to answer this question, I think the distance between the university and companies and brands is something that needs to be faced very diligently and very carefully. And this is our daily struggle in Casa Semio. Of course, we are all teachers, researchers, and at the same time, we are consultants. We work with brands, with companies. On the one hand, work in the market stimulates theoretical reflection. The challenges that the brands show to us, they stimulate our reflection. On the other hand, scientific research fuels a dipping on brand practices or
deepening of practice of the brands of the companies. But honestly, I don't think I would see much sense in going one path without having this intersection with the other path. For me, these two things must be always together. It's not about conditioning scientific prediction directly to the interest of the market, of course, but to understand. But I think the point is we have to understand that universities' function is to effectively train citizens who, in their working as advertisers, can transform the market and the society. That's how I think. Very interesting, because that's what I think that my research and Carl's research has a very common point. Like we are trying to deconstruct stereotypes. While I worked with motherhood, he worked with racial issues, right, in Mexico. When he talks about decolonizing advertising, and I talk about motherhood in advertising, we are talking about very similar subjects. That is how advertising has been producing stereotypes and exclusion, right? Or maybe in the case of mothers, it also reinforces an impossible model of mothering that makes women feel guilty. You know, like this idea of being a bad mother because I can't reach that ideal. I can't be so happy as the mother shown on Johnson's Baby's ad. You know, I'm not always smiling or always happy about, you know, it's not easy. And I'm not always here because I need to work as well. So I think these are very interesting and relevant points when we think about being professors as well, you know, like to talk to our students about our role in the market, right? Yeah, I'm sure about it. And let me say something, because I think we three work with the same thing, because in my book, I say this, exactly this, the same advertising that seduces is the advertising that frustrates. These things come together. Frustration and very bad feelings they can produce. At the same time, they stimulate this advertising seduces, stimulates, asks us for buying and invites us to be happy. But at the same time, it produces lots of frustration in people. But I think we have one question, sorry. Yeah, I read it, but I did not really understood. It says, what signs you can discover in their studies with respect to any brand speeches? For example, symbols, icons. Yeah, maybe I think they want to know, how do we do our work, right, with semiotics? Because I think there is one good way of answering to that. Sometimes we can deep dive into one sign specifically, maybe a logo or one specific campaign, and other times we can do mappings. Like as I did in my research, I did the mapping of a theme that was motherhood in advertising, and I could see what were recurrent symbols, signs, or icons, how the mothers were portrayed in advertising. This is how can I say it? It's not a zoom in, right? But we also can do a zoom in, for example, if you want to analyze how a brand expresses itself. For example, you are building a brand identity, you are building a new logo, and then it has graphic elements, and you want to understand how people will understand these signs. So you can analyze typography, you can analyze packaging, you can analyze visual symbols that comes together with the logo and things like that. So there are lots of possibilities. I think this idea of zoom in and zoom out is one possibility that is very didactic to explain, right? And what else can we say, Bruno and Carl? Well, I would say that using the method I was talking about, the advertising tools and techniques. So what I've done is deconstruct advertising and understand how it was constructed using
the methods that we use in advertising. So we do use typography, we do use photography, we do use printing, we do use media, we do use the gaze, which is a media studies theory. We do use illustration or photography. And so on top of doing a semiotic analysis, what I like to do is also look at how the actual message is constructed. And of course, I was focusing on 2D advertising. If you're looking at the moving image, there would be other techniques like audio and how sound and music were used, and also time. But I think that is sort of something that I've created to help me to complement the typical way that we analyze, we semiotically analyze advertising. I wanted to look at another level, which was the actual tools and techniques used to construct these myths that advertising and branding do, because they are stories that a brand wants to tell, and they're not real. I mean, they're fake. It's storytelling, it's a fake narrative that benefits usually a capitalist corporation in convincing consumers to either part with their money or to believe in a certain ideology if advertising is used for political purposes, for example. And advertising can be used in capitalism, it can be used in socialism, it can be used in communism. And fascism. Advertising is used in all different types of ideologies. It's not just used to sell products like Coca-Cola. Anyway, that would be my answer to your question. And you, Bruno? Yeah, 30 seconds. Perhaps for me, the greatest contribution of semiotics, at least per semiotics, is the combination of a theoretical basis with its own methodological procedures. These two things are together in semiotics, so you can understand the signs and find them, identify them in an ad, for example. That's it. I think we don't have more time. Yeah, I was looking at the time. I think we should finish at, in 1 minute, right? Wow. I would spend 1 hour talking more with you. Yeah, it's been very definitely. nice. Definitely. We should get together again. Definitely. This time physically in one place. Yes, yeah, true. Yeah, that would be great. So I think we need to finish the session. And I'd like to thank for Dr. Neila Pardo and Bianca that has invited us to be part of this semiotic meeting. It's a pleasure to be here with Bruno, with Carl. I hope you liked the discussion as much as I did. And I hope we can continue talking about semiotics of advertising in the near future. So it's a pleasure. Thank you very much, everybody. And have a good day. Good day. Have a good afternoon, right? Yes. I was already at night, maybe evening. Yes. Thank you very much. Very Thank exciting. you very Bye, much. everyone. Bye, guys. See you soon. Bye-bye. Bye. Gracias, postdoctora María Collier, magíster Carl Winston Jones y postdoctor Bruno Pompeu por sus aportes y tiempo. También a los espectadores por su participación activa con preguntas a través de los chats habilitados durante los en vivo. Muchas gracias a los ponentes y espectadores por participar. Nuevamente agradecemos a los organizadores, apoyo y al equipo técnico haciendo viable esta transmisión y evento académico. También gracias a todos quienes nos acompañaron durante el en vivo a través del Facebook y YouTube. Recuerden compartir estas transmisiones y así llegar a más personas. Para seguir enterados de cada en vivo, no olviden dar clic en el botón seguir o suscribirse activando la función de notificaciones. Nos vemos el siguiente sábado 2 de octubre en la sala 2 de 10 de la mañana a 12 del día para ahondar sobre semiótica y movimientos sociales y semiótica y escenarios emergentes. Gracias.